Habugat na, tropical na sumasalanta. S.A. Manila noon, Gabing Ion, Attila. Sumasalaman, S.A. Gulong. NGMG, Emozion, na sumasalo, S.A. Puso ni Maria Clara Santos. Isang babing lamomput dalawang dalong naang buhay, a handang magbago? Sa eleganting salon NG Hotel Manila. Izun sa mga pinakamaluksong S.A. lungsod. Pinanood niya mayasang bukal sa lalamunan. Ang kanyang asawa si Eduardo. Nabalong NGMGA matatamis nasalita sa tainga NG kanyang batang sekretarya si Liza ang exana atula denji izang daga. Na tananam sa kanyang dibib boet salita boet tawa izang maz malilam na pagakat sa shug dung sugat c Eduardo. Zong lalak kinglong kulong kulong kalalong kulong kulong kalisma at ambisyon. Ang kanyang kasel kay Maria Clara dalawamput lamang taon na ang nakalipas. Ay pinagudi wang balang. Izang perpektong pugisa NG dalawang pamalang NG mataz nalipunan NG Pilipinas. Gudan palmun sa pagdan NGMGA taon tila lalang. Lumalio si Eduardo mas nababahala sa kanyang imahe at katayuan kasa sa pagibig at katapatan na ipinanggako niya sa kanyang asawa and pagdataksel ni Eduardo a hindi lamang isang yusan NG pagasuklam kundi isang pampapli kung kahihan na magiko sa buwang lipunan. Noon gabing ion sa isang gala dinner itinekla niya sa harapan G layout NG mga besida na si Maria Clara a hindi na wasto and nasiya anaraput lamung sa anong may sariwa at kagandahan. Ang mga mapangwasak natawa akumalat sa salon boat isa atulad NG izang suntak sa kunyang pagmamalaki at danggol naramdaman ni Maria Clara. Nayang mundo agumugu sa konyang palajd. Ang mga luha asumasakt sa kanyang mga mata. Anguni pinagilan niya ang mga ito. Pinapanatiliang isang pastora NG tahimik na danggol na kanyang inalagan. Esalub NG mga dekada NG mga personal na sakripisyo. Ang kanyang matalas na Catalino na natatakapan NG mga panlopan. Pangzuko ahumahinji NG katarungan habang ang kanyang panlub nalakas na matatag. Na nachutulagasa ilalim NGMG. MG traditional na YMG traditional na YMG pamilya. Anagzizi, mulang, magizi, and bagyosa. Labazatila suma Solomon, esa kagaluan, esa kanyang puso. Narrow amdaman niya na parang nasa gilid isa NG izang bangin. Handang mahalag sa isang abismo NG kawalan kadiakan at sakit. Anguni sa jitna NG gulong NG mga emozion may isang malit na tinig sa lub na bulang iko'y mas malakas kaysa sa inisip mo. Iko anara ropet sa higit pa rito. Habung tumatagal ang gabi napagasahan na Maria Clara na hindi na niya tatanggapan ng patibo ang papalenji biktima na ipanapata sa kanya NG lapunan. Hindi siya lamang
Isang asawang tinaksil. Kundi isang babang may, isang kasasyan, isang mana, at isang panlub, nalakas, nahandang mihaheg. Ang bago na sumasalo, sa Manala noon gabing, ayon atila isang. Preludio lamang, NGMGA, mapamansalang, pagbabago na dirating. Sa kanyang buya na sumunod. Naksumanang nasumanad. Nagzimulang ayusin na Maria, Clara, ang kanyang. Imkami, personal na gamit. Nagahanap, inga kanlungan, sa kalangkatan, inga kanyang kuwarto. Dunia natuklasan ang galuming lihim ng kanyang manglola sa tuwid na Tagalog na binobangya ang imga nakalimutang pamilya pamilya ang mga lihim. Atila isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadilaman. Ne Maria Clara ang isang pagasang sumindi sa kanyang puso. Nagsimula siyang imbestigan ang iyam nagahanap mga palatandan tungkol sa imja nabanggit na ari-arian. Bawat salita, bawat parila, atila isang palaisipin na kalangan pag-aralan. Isang paraso, isang puzzle na maring magayagin. Isang ibang hinaharap, samantala. Isang matandang, abogado, ang dumating, sa kanyang pintuan, nagahanap, mga tagapagmana isang pamilya, na nagdadala, kanyang, apelido bago mag-asawa. Ang kaganapan, a hindi lamang suwert. Ang kanyang lola anagrahistro. Ang gikasaluka yang. Address bago siya, yumahon. Sasang presenting pagdatangka na protektahan ang kanyang apomula sa imaka hinaharap na kasawin ang abigado. Isang lalakin may. Mga buhak na kulay obuet mga mababait na mata. Nagpakila belang attorney. Ramos. Ipinalawanag naya na nagahanap mga tagapagmana Pamilya Santos. Na may malawakang mga agrarian sa Palawan. Ang mga agrarian anaiwan nung ikalawang digmang pendagig at itinuturing na nawawala sa loob ng mga dekada. Naramdaman ni Maria Clara ang naduman sa kanyang gulugod. Palaging alam niya na ang kanyang pamilya sa tuwid na linya. May malalum na imja yugat sa Palawan. Inguni hindi niya nasip na amaring may imja agrarian na ganun kahalaga ang kasangkat. Ang kakahaga ay tulat ng isang suntak ng suwort, isang pagkakatan na muling ijulat ang kanyang kapalaran. Gayampalman ang paglulak bay upang makuha ang kanyang mana ay hindi madali. Anga agrarian asay nasakop ng illegal ng isang kampanya ng pagganla ng turismo na naktio ng isang luho na resort SAMGA nanunang lupain. Balang Karidagan. Ang mga Documento and Nasira. Ang mga Talan ng Pamahalan. Anagalo. Na nanganggalangan ng isang Herculean na laban sa burokrasiya, napagasiyahan, na Maria Clara na hindi siya susuko. Kinuha niya si attorney Ramos Hupang, tulungan siya na makapag-navigate sa legal na labyrinto at makuha siyang kanyang mana, kangyang, mana, ang ba, hadlang,
Ayesang, Pagzubak, Sa Kanyang, Determination, at Kata, Togon. Hindi Nasia ang Sumasanad, at Tahimik. Na Babeng Kilola, ni Eduardo. Siya ay isang babeng, may misyon na determinado na makuha ang kanyang karapatan habang yumuzad ang labun sa ligo. Halangan din ni Maria Clara na harapin ang kanyang saraling imga, pagalinla at takat. Pagiging. Siya isang matalanong at kayang babae, inguniang. Inga tayon inji panlapunong, pagzuko anagdikip sa kanyang tunay na lakas. Ingayon, siya ay determinado na magising ang makapanggiya yung babae na palaging yumiro sa kanya. Inguni sistematikong sinapol inji traditional na inosahan inji culturang. Pilipino ang paglalakbay ni Maria Clara, alamang ang simula, hindi niya. Paalam, inguni, ang mga, pagahayag, na, derating, amagbabago, sa kanyang bahay, SAMGA, perang, hindi na, maisip. Ang bago na sumalo sa Manila noon, gabing ayon, atila isang preludio, lamong ng, isang paglalakbay, inji pagduklas sa sarili, katatogan, at sa huli, pagudos habun, patubos, habun, patuloy, nahum lahim, natuklasan, ni Maria Clara, na ang kanyang pamilya. Sa tuwid na linya, ay may malawakan, niyag, sa palawan, na iniwan nun, ikalawan, digmang pandagig, at itinaturing na nawawala sa loob, mg dekada, ang pagduklas na ito anagdala, bagang, antas, kahalagan, sa kanyang, misyon, hindi lamang ito tungkol sa pagkuha kanyang mana kundi pati na rin sa pagpapanyomlik isang peraso kasasayan kanyang pamilya na halos nakalimutan na gayan palman ang unang hadlang agad na lumeta na ing imega area iyan. Asinasakap ng illegal isang malaking kampanya poganlad turismo na nagtiyo isang luho na resort SAMG Lupain kanyang nanuno, and kampanya na may malakas, na kamangka, and say pamahalan at SAMG, makapanggayer, yang daw, hindi, madaling lalabanan. Ang mga dokumento, nasira, at ang mga talan, pamahalan, anagilo, na ginagwang, mas mahirap ang sit, was yan.sa kabila, ngmga hamang ito. Hindi sumuko si Maria Clara, sa tulang ni attorney, Ramos nagzimula, siyang magzaliksik, at magtipan mga. Ebidenzia, apang, patunian, ang kanyang, pagmamari, sa, mg, lupain. Ang boda dokumento, boda testigo, ahizang paraso ng puzzle na kalangan niyang iasin upang mapanam balik ang kanyang mana.sa ikalawang. Linggoanga, kanyang paghahanap, kalakahanap, na ang mga aririan, hindi lamang mga tanaman, niyag kundi pati na rinang mga karapatan, sa mineral, sa mga, kamakaling, nataklasan, deposito, niko, na may halagang, milyon, ang pagtuklas, na ito nagbago, laut, hindi lamang, ito tungkol, sa lupain, kundi pati na, rin sa isang kiyamanan, na maring magbago, buhay, niya magbakalaman, ang balita,
tungkol, sa kiamanan, akumalat ng mabilis. At yad na nagbago, ang ugali, inji kanyang, asawa, si Eduardo, bigla. Si Yang, naging mabat, at mapagkumba, nagpipekata, ng pagmama, hina hindi, niya pinakita, sa lube, ngmg, mga taon. Anguni alam ni Maria, Clara na ito a hindi tunay na pagbabago ng puso. Kundi isang desperadong pagdatanka, ubam makuha ang bahagi ng kayamanan. Maria Clara, mahal kita, pa rin, ani, Eduardo, habang hawakang kanyang kamay, gusto, kang magsimula tayo, ng bago, ibigay mo, sa akin, ang ahang, isang pagkakatan, apang patunyan, na ako ang nagbago. Inguni alam ni Maria, Clara, na ang kanyang pagbabago ay hindi tunay. Ito ay isang pagdata lamang upang makuha ang kayamano na natuklasan niya. At klasan niya. Hindi niya ito papayagan. Eduardo huli na pera, sa, mga, salatang, iyon, ani Maria, Clara, nagwithra, ng kanyang kame. Nakalimutan mo na ang tunay, nakahulugan, ng pag-ibig at katapatan. Indikayon, tawalan, kamuli, muli, ang akatola, linggo enja, isang malakin, tagumpay para kay Maria Clara. Ang hukuman, akinalala, ang kanyang, pajeji nela tagapagmana, ng, emg, mga, maga, ararian. Ito isang malaking hakbang pasalong, inguni, ang emotional, na, halaga, amitas. Kalangan, niyang, harapin, an yang, imga, dukata, ng, imga, dokumento, na, nagpokita, kung, panosia, tinangay, ng kanyang, sariling, pamilya, tungkol, sa, kanyang mana, namas pinelli. Nilang ikasel, sai, ng, mabuti, kaisa, esa, malaman, en kanyang, tunay, na halaga. Ang kampanya, ng poganlad, na desperado, na panatilan, ang kanalong, hawaka, samgalupain. Ang nagalakanji is unkasunduin, esa paka kipaga dulungan na maring gawin siyang milyanyero, sa isang iglap. Inguni ito may isang malaking halaga kalangan. Niyang a trader ang mga manggagang, local na umasa, sa mga, tradisyonal na tanaman para sa kanilang kabuhayan, ang aluk nakakalito. Sa isang banda ito ay isang pagkakatan upang makamit ang kanyang mga pangarap at bigyan ng magandang buhay. En kanyang pamilya. Nguni sa kabila naman ito isang pagtataksel, sa mga tao na umasa, sa kanya para, sa kanilang kabuhayan. Ang decision a hindi madali inguni alam ni Maria Clara na kalangan niyang pumili, ng tama. Hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin pera, sa mga daw na umasa, sa kanya sa ikalawang linggo nagpatuloy si Maria Clara sa kanyang laban. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga daw na umasa sa kanya. Ang hakabak, inka kanja, anga kanyang, kata guna, kanyang katatogan at determination. Siya ay isang babeng may misyon na determinado na makuha ang kanyang mana at bigyan ng justisya ang mga daw na umasa
sa kanya. Ang kanyang paglalakbay. Patuloy na nagbagbunga. NGMGA. Pagdaklas na nagbago. Sa kanyang bahay. Ang boat hakbang ay isang pagsubok, hindi kanyang katatogan at determinasyon. Siya ay isang babang may mahiyan na determinado na makuha ang kanyang mana at bigyan ng hustisya. Ang mgadaw na umasa sa knya.sa ikahuang linggo ng kanyang paghahanap. Natuklasan ni Maria Clara na ang mga Ararian hindi lamang niyog, kundi pati na rin niyog, kundi pati na rin karapatan, sa mineral, SAMG, kamakaling natuklasido, nikaw, na may halagang milyon. Ang pagtuklas, na ito ang nagbago, layout. Hindi lamang ito tungkol, sa lupain, kundi pati na rin, sa isang kayamanan, na maring, magbago buhay na, magpakalaman, ang balita, tungkol sa, kayamanan, akumulat ng mabilis, tigad na, nagbago, ang, ugali, kanyang, asawa, si Eduardo, bigla. Siyang naging mabata at mapagpakita, pagamahal, na hindi niya pinakita, sa loob MGMGAM, tayon, ang guni alam ni Maria Clara na ito, hindi tunay na pagbabago, puso, kundi isang, desperadong pagdatangka, ipang makuha, ang bahagi kayamanan. Maria Clara mahal kita pa, rin ani, Eduardo, habang, hawak, ang kanyang kami, gusto kang magsimula, teo bago, bigay mo, sa akin, ang isang, pagkakatan, apang patanian, na ako, ay nagabago, ang guni, alam, ni Maria, Clara na ang, kanyang pagbabago, ay hindi tunay. Ito ay isang pagdatangka lamang apang makuha ang kayamano na natuklasan niya. Hindi niya ito papayagan. Eduardo huli na para asa mga salatang iyan ani Maria Clara naguithra ng kanyang kame. Nakalimutan mo na ang nakahulugan ng pag-ibig at katapatan ka muli ang ika tall long linggo anagdala ng isang malaking tagampe para kay Maria Clara ang hukaman akinalala ang kanyang pagiging lehitimo na tagapamana ng mga Ararian. Ito isang malaking hakbang pasalong inguniang emosyonal na halaga ametas. Kalanga niyang harapan ang dakada dokumento na nagapakita kung paano siya tinyang kanyang mana namas panali. Nilang ikasel, siya ng mabuti, kaysa sa malaman, in kanyang tunay, na halaga, in kampanya, in poganlad, na desperado, na panatilian, ang kanilang hawak, SAMGA lupain. Nagalak ng isang kasenduan, sa pakikipagalungan, na maring gawin siyang. Milyonaryo, sa isang yuglap. Inguni, ito ame, isang, malaking, halaga, kalanga, niyang, itrador, ang, mga manggagawang, lokal na, umasa, sa, mga, traditional. Nataniman para sa kanolang kabuhayan. Ang alak ang nakakalito.
sa isang banda, ito azang pagkakatan apang makamit ang kanyang imga pangarapa at bigyan ing magandang buhay ang kanyang pamilya. Nguni sa kabila naman itoa isang pagtataksel sa mga tao na umasa sa kanya para sa kanilang kabuhayan. Ang decision a hindi madali nguni alam ni Maria Clara na kailangan niyang pumili ng tama. Hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin para sa mga tao na umasa sa kanya dot sa ikalawang linggo nagpatuloy si Maria Clara sa kanyang laban. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga tao na umasa sa kanya. Ang hakabak inka kanya anga kanyang kata guna kanyang katatogan at determination. Siya isang babaeng may misyon na determinado na makuha ang kanyang mana at bigyan ng hustisya ang mga tao na umasa sa kanya. Ang kanyang paglalakbay apatuloy na nagbabanga ng bug pagduklas na nagbabago sa kanyang bahay. Ang bahat hagbak ng kanyang katatagan at determination. Siya isang babaeng may misyon na determinado na makuha ang kanyang mana at bigyan ng hustisya ang mga tao na umasa sa kanya. Sa ikalawang linggo ang kanyang paghahanap. Klasan ni Maria Clara na ang inja ari-arian a hindi lamang inja tanaman inji niyog, kundi pati na rin inji niyog, karapatan sa mineral, sa inja kamakaling nataklasin, deposito inji nikal, ang pagtuklas na. Ito ang nagdala, inji bagong, inji kahalagan, sa kanyang misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha inji kanyang mana, kundi pati na rin sa pagpapinyan, isang paraso inji, kasasayan inji, kanyang pamilya, na halos, nakalimutan, nahe, ang balita, tungkol, sa kumalate, ng mabilis, at igad, na nagbago, ang ugali ng kanyang asawa, si Eduardo. Gugla siyang naging mabait at timapakamba, nagapakita ng pagmamahal, na hindi niya ipinika, sa loob, ng mga taon. Guni halam ni Maria Clara na ito a hindi tunay na pagbago ng puso, kundi isang desperad, kundi isang desperad, gonje, inga, anga, magoa, gonga, gunga, isang, gunga, mamga, damga, unga, mama, yamga, aba, baga, babaga, baba, ababa, ababa, mababa, waba bababa ababa wababa mababa baba ababa baba 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 abada ababa ma pagdatangka apang makuha ang bahagi ng kayamanan. Maria Clara, mahal kita pa rin, Annie, Eduardo, habung, hawak, ang kanyang, kame, gusto kang, magsimula tayo, ng bago, ibigay mo sa akin, ang isang, pagkakatan, upang, patunyan, nakobago, guni, alam, ni Maria, Clara, na ang kanyang, pagbago, ay hindi tunay. Ito ay isang, pagdatangka lamang, apang makuha ang kayamanon na natukalasan niya. Hindi niya ito papayagan. Eduardo huli na. Para
S.A. M.G.A. Salatong Yen, Ani, Maria Clara, Naguithra Ng, Kanyang Kame. Nakalimutan mo na ang tunay na kahulugan, Ng pag-ibig, et katapatan. Hindi kayun, na kayang tivalan, kamuli, ang ikatala, lingo, anagdala, Ng isang malaking. Tagumpay para kay Maria Clara. Ang hukaman, akinalala, ang kanyang, pagomna na tagapagamana, Ng mga ararian. Ito asang malaking hakbang pasalong, inguniang, emotional na halaga, amitas, kalangan niyang, harapanang, mga, dekada, mga documento na nag, pokita kung paano siya tinanga, Ng konyang, sadaling pamilya tungkol sa konyang, mana, mas penali. Nilang ikasel siya Ng mabuti, kaysa sa malaman ang kanyang tunay na halaga, ang kampanya Ng poganlad. Desperado na panatilian ang kanalang hawak sa imga lupain. Anagalak Ng isang kasundoan sa pakikipagudulungan na maring gawin. Siyang milyonaryo, S.A. Iglap, Anguni ito may isang malaking halaga, kalangan niyang, itrada ang, mga manggagawang, local na umasa sa, mga traditional, natanaman para sakalin, kabuhayan, ang galak, anakakalito, sa isang banda, ito isang pagatan, apang makamit, n. Kanyang mga pangarap, at bigyan Ng magandang, buhayang kanyang pamilya. Inguni, sak, kabila namon, ito aizan, pagdataksel, SAM, gadaw, na umasa, sa kanya, para sa, kanalun, kabuhayon. Ang decision, a hindi madali, inguni, alam, ni Maria, Clara na, kalangan, niyang, pumili, Ng tama. Hindi lamang, para, sa, kanya, kundi, patina. Rin para sa, mga, daw, na umasa, say, kanya, sa, ikalawang, lingo, nagpatuloy, si Maria Clara, say kanyang laban. Hindi lamang ito tungkol, say kanyang sarili, kundi patina rin, sa mga, daw, na umasa, sa kanya, ang boyat. Hakbang ayang pagubak, Ng kanyang katatugan at determination. Siya ayang babing may misyan na determinado na makuha ang kanyang mana. At bigyan, Ng hustasya, ang imga daw na humasa, sakanya, sa ikalawang, lingo, Ng kanyang paghahanap. Natuklasan na Maria Clara na ang mga ararian a hindi lamang Ng niyag, kundi pati na rin Ng niyag, kundi pati na rin Ng karapatan, sa mineral, sa Ng kamakalan. Nataklasan deposito Ng nickel, ang pagduklas na ito ang agdala, ang bagang, antas Ng kahalagan, sa kanyang misyan. Hindi lamang ito tungkol, sa pagkuha, Ng kanyang mana, kundi pati na rin, sa pagpapinyan, isang paraso Ng, kasasayan Ng, kanyang pamilya, na halos, nakalimutan, nahe, ang, balita, tungkol, sa kumalate, ng mabalas, at igad, na nagbago, ang. Ugali Ng kanyang asawa, si Eduardo. Gugla siyang naging mabait at timapakamba, nagapakita Ng pagmamahal, na hindi niya ipinika, sa loob, Ng mga taon. Guni halam ni Maria Clara na ito, a hindi tunay, na pagbago, Ng puso, kundi isang, desperad, kundi, isang, desperate,
gonje, inga, anga. Magor, gonga, gunga, isang. Gunga, mamga, damga, unga, mama, yamga, aba, baga, babaga, baba, ababa, ababa, mababa, waba bababa ababa wababa mababa baba ababa baba 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 abada ababa ma Pagdatanka, Apang Makua Ang Bahagi, Ng Kayamanan. Maria Clara, Mahal Kita Pa, Rin, Annie, Eduardo, Habung, Hawak, Ng Kanyang, Kame, Gusto Kong, Mag Simula Tayo, Ng Bago, Ibigay Moese, Akin, Engisung, Pagakaten, Upang, Patunian, Nakobago, Guni, Alam, Ni Maria, Clara, Naang, Kanyang, Pagbago, I Hindi Tune, Ito Azang, Pagdatanka Lamang, Apang Makua Eng, Kayamanan, Nana Natuklasan, Nia Hindi, Nia Ito Papayagan, Eduardo, Huli Napada, Salutang, Ian Ani, Maria Clara, Naguithro, Unji, Kanyang, Kamyang, 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 Kamang, Kamyang, 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 Kamang, Kamyang, Kamang, Kamyang, Kamyang, Haman, Makund, Maha, Hahanda, Hahamanda, Hamyand, Anahanda, Hahanda, Ahamyusapa, Hamyana, Hamyaanda, Hamyahanda, Ha Ana, Hamya Hama, Ha Ama Sa 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 Nata Tasa and Sa Ta Sa Nata Da La 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 Na Na Ha Na La Nakalamutin, Monaing, Tune. Nakahulugan G Pogibig, at Karapatan, Hindi Kayu, Nakayang Tiwalan, Kamuli. Ang Ikatal Longlingo Anagdala Ng, Izang Malaking Te Gumpe, Parake Maria Clara, Ang Hukamin, Akinalala, Ang Kanyang Paja, Ang Pagino, Nataga Pagmana, NG, MGA, MGA, MGMG, Ariarian. Ito Asang, Malaking, Hakbang Pasalong, Inguniang, Emozial, Nahalaga, Amitas. Kalingan yang harapanang and yemga dekada ng, emga documento na nagbapkita, Kumpano siya tinanga ng kanyang saraling pamilya tangkal, sa kanyang mana. Namas pinalin, ikasel, siya, ng mabuti, kasa sa malaman, ang kanyang, tunay na halaga, ang kampanya, ng paganlad, na desperado, na panatilahin, ang kanaling, hawaka, sa mgalupain, nagalak, ng izang, kasanjun, sa pakaki, pagadalungan, na maring gawin, sayang milyanyero, sayang, iglap. Inguni ito ame. Izang malaki. Halangan niyang. Itrador, ang mga. Ang imga, manggaguna. Lokala, na umasa. Sa, mga, traditional. Natanaman para sa, kenalang, kabuhayan, ang alak, anakakalito. Asayusang, banda ito, azang pagatan, upang makamut, ang. Kanyang imga pangarap, at bigyan ng magandang buhay, ang kanyang pamilya. Nguni, sa kabila, namon, ito azang, pagdataksel, sa, mga, na, umasa, sa, kanyapora, sa kanalang, kabuhayan, ang decision, a hindi madali, nguni, alam, na Maria Clara na, kalanganiang, pumili, ng tama, hindi lamang para, sa kanya, kundi pati na, rin para, sam, gadaw, na umasa, sakan, eat, sae, kalawang lingo, nagapachaloy,
si Maria Clara, sa kanyang labon. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang sarili kundi pati na rin samya na umasa sa kanya. Ang bawat hakbang ahang pachibuk ng kanyang katatagan at determination. CAA ahang bambang may misyon na determinado na makuha ang kanyang mana. At bigyan ng hustasya anga daw na umasa sa kanya sa ikalawang linggo ng kanyang paghahanap. Natuklasan ni Maria Clara na ang mga ararian a hindi lamang mga niyag kundi pati na rin ang niyag kundi pati na rin ang karapatan sa mineral sa mga kamakalan. Nataklasang deposyo ng Nico. Ang pagtuklas na ito anagdala ng bagang ang kahalagan sa kanyang misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagguha ng kanyang mana, kundi pati na rin sa pagpapanumlik ng azang. Piaraso ng kasosian ng kanyang pamilya na halos nakalimutan na. Ang balita tungkol sa kiyamanan akumalat ng mabilis at igad na nagbago ang ugali ng kanyang asawa, si Eduardo. Kigla siyang naging mabat at mapagkumba, nagpakpakita ng pagmamahal na hindi niya ipinakita sa loob ng taon. Inguni alam na Maria Clara na ito a hindi tunay na pagbabago ng puso kundi isang desperadong pagtatangka apagi ang bahagi ng kayamanan. Maria Clara, mahal kita pa rin ani Eduardo habang hawak ang kanyang kamay, gusto kang magsimula tayo ng bago. Ibigay mo sa akin ang isang pagkakataon upang patunyan na ako ang nagbabago. Ang guni alam ni Maria Clara na ang kanyang pagbabago ay hindi tunay. Ito ay isang pagtatangka lamang upang makuha ang kayamanon. Nan natuklasan niya. Hindi niya ito papayogan. Eduardo huli na pera SAMGA Salatangian ani Maria Clara naguwithra ng kanyang kamya. Nakalimutan mo na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at karapatan. Hindi kayong tawalan kamuli ayong tala linggo ang nagdala ng isang malaking tagumpay para kay Maria Clara. Ang hukuman akinalala ang kanyang pagiging lehitimo na tagapagmana ng mga ararian. Ito ay isang malaking hakbang pasalong inguniang emosyonal na halaga ametas. Kalangan niyang harapin ang nga dakada ng mga dokumento na nagpapakita kung paano siya tinangga ng kanyang sariling pamilya tungkol sa kanyang mana na mas pinali. Nalang yukasal siya ng mabuti kasa sa malaman ang kanyang tunay na halaga ang kampanya ng paganlad. Na desperado na panatilian ang kanilang hawak sa mga lupain. Nagalak ng angan sa pakipagkatulungan na maring gawin siyang milyonaryo sa isang iglap. Inguni ito may isang malaki halangan niyang itrador ang mga ang mga manggaguna lokala na umasa sa mga tradisyonal na tanaman para sa
Kenalang, Kabuhayan, ang alak, Nakakalido. Asayusung, Banda ito, Azang pagatan, Upang makamut, ang Kanyang imga pangarap, at bigyan ng magandang buhay, ang kanyang pamilya. Nguni, sa kabila, namon, ito ay isang pagdataksel, sa mga, na, umasa, sa kanyapora, sa kanalang, kabuhayan, ang decision ay hindi madali, nguni alam na Maria Clara na kalanganiang pumili ng tama, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para sa mga daw na umasa sa kanya.sa. Ikalawang linggo, nagpatuloy si Maria Clara sa kanyang laban, hindi lamang ito tungkol sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga daw na rumasa sa kanya. Kanyang bawat hakbang ay isang pagsubok ng kanyang katatagan at determination. Siya ay isang babeng mamisyon, na determinado na makuha ang kanyang mana at bigyan ng hustisya ang yan na umasa sa kanya.